Hello friends, welcome back to Vabam Thai Koi YouTube channel. Tuni hin mixture allegation aban question aban anabol kinimitin. First session achun som chan anabol tawin. Tu hin aban anachiwitin. A jar contain a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1. When 10 liter of the mixture was taken out and 10 liter of another liquid B atin na liquid zat chum hi liquid B 10 liter akilado amasan hi of the mixture, that means A plus B. A plus B kilado B ki hap na in the jar. This ratio became 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially was. Equation to vel within by iten simuhitin. Equation in EP api a EP ato nom ham. EP hi hin I lo information api ham ti I het chet no ngai. Hi je phat chule flow cha na isim ningu flow cha na ratio chu akoi ding bang ma ikoi pha na le equation so asor jidan in het them ding hi. Ati la bol hin ase hi equation ni explain na sa hitin. EP ase ham ti ai le jar ai lo le bottle khan omen na bottle sunga hin a mixture of two liquids A and B kiti hi mixture ahin this is EP ratio ki mix hamitul 4:1. Total quantity yang asay low a mixture teni hi amount is jana ki mix ham ti so asay low ay wanga asay khatu ratio form asay 4:1 asay ahile 4:1 a umi ati A to B A is to B A plus B ti yung ito. 10 liter of the mixture. Venechun 10 liter of the mixture apan hin 10 liter kilo to eti. Khon sunga kun tui sungen lang chini to hel la chun. Chini to helin lang aban kiting le nyakhat so do le chun. Na aki hel sa chu homogeneous mixture so chemistry a 1105 no sim du ne het so du ta sa no min homogeneous mixture iti phat le mixture khat kiti chu na mix phat le chi to tui to chini na mix phat le hilanga aldan ki bang hilanga aldan ki bang hilaya aldan to laya aldan ki bang aldan mun so se ki bang so ke his homogeneous mixture iti na aldan ki bang so ki that means na hel phat le 4:1 aki hel dan 4:1 hi alanga yang 4:1 ahi lo vai le mixture ki tinai lo na mixture hong ki mix ta phat le a mixture lang 4:1 lang 4:1 lang 4:1 ki bang so ke ti ni that means atil abula nalado masanga chun 4:1 and om tai nalado zo te 4:1 a om lai di ti ni chuki le hilaya nalado pen hi EP daham nalado hola asunga chun A plus B um di ti ni na khon khat ta cho ero le chi marker ba asunga ing cho na asunga ing hi nya khat kalado ta kalado a hi le kalado na sung si yong chu asunga component ho so ke ri cho na kalado asunga mixer A plus B la kalado A le ahi ki ti the aji jo aki mix khat chu ka separate atuma ka separate kin ngal lo wa hi le a mixer jo kalada re nga kalado yi nga hi le kalado ho sunga yong chu A plus B ma um di ti ni laya A plus B la A plus B um di ti ni mo a quantity bo form ju de ti ne bo na a mixer chu A 4:1 laya hin mixer kalado line 4:1 ma um di ti ni ai le hi chu I het ki ta wa hi le when 10 liter of the mixture, that means a mixture A plus B in the ratio 4:1 was taken out and 10 liter of another liquid B was poured in the jar. Chikila do a abanahin chihinala do a hile
jar bang chu tai tai ati la chu lai chu na 10 liter na la do pa na hi lai chan pung ta 4:1 lai a plus b na lai chu na 4:1 hi na lai ti ni 10 liter ki la do pa na hi ati la chan chu ati la hi chan hi ya tu hi chan ta chu na kem ti ne ta chu 10 liter ki la do ta chu a hi le a question is say chu 10 liter of liquid b was poured in C minus C plus ki ha blue ti ni chu na b le le suppose chini to tui na hel ta chu yeah suppose chini to chi to tui na hel khom chu a chu chini sai lang b chu chi sai lang sugar salt to tui na mix an hel chu nala do pha na hin a solution chu nala do a chu chini yong jao chi yong jao ai na hel lu pha na hin b le le na hel lu ta chu then means chi le le na hel lu ti ni chu ta bang chu na gyal thei a hi le a ki heng lu tai a ratio chu 2:3 hong ni ta chu ong ki mix part na hin 10 liter mama kya ki that means langa liter som kila do a liter som mama liter som kila do pan hin chan thung tan liter som mama he kila chan hung ki ta that means lang quantity to lang ki quantity ki bang ti ne na langa hi 10 liter kila do a 10 liter ki hat ki pa na hin langa hin like quantity to like quantity ki bang ti ne ta na ratio to 2:3 ta ki kheta na 4:1 apna 2:3 ki sota easy in amiti le 10 liter a plus b kila do a 10 liter b le le ki habu ta it is in ratio to 2:3 na um ta ahile a question and also the quantity of liquid a contained in a jar initially was a quantity pa hilaya pa hi a value is at dham 4 multiple hidi tine chu na version 4 multiple hidi tine chu ahile exam phat le 4 multiple hidi ti chu ne he na hile option apana na ve thei ta chu 4 multiple hoi chi ya 4 multiple hoi chi hilo ham ahilo pen chu directly solve na ball ni na strike out thei ta ahile option ken hin ping kate option D tai nan ki tai 4 8 16 32 4 in 4 multiple 8 also multiple 16 your multiple 13 32 your multiple na 4 multiple hi so ke ya le the solve tai te ngai ki nei ta hem ti khat le le multiple hitale a multiple pen pe na ti yeng ta na in a line hin abona multiple ya ji a solve je ki hel de ta so akan set dana hin a ratio first mixer ratio ji pi ham 4:1 again na isla pen 10 liter na la do ai le ratio jo 4:1 ma ma na na isei ta na 4:1 le 4:1 ma ma na la he ti isei ta ahi le 10 liter ki habu ki ta la ni 10 liter b ki habu na le 2:3
3 ta chu hilai pat na hin ten liter a plus b kala to na ala vele chun b le na hab lu chu b le na hab lu le a quantity hi ke bang de ti ne chu azo wa he bol ta na azo wa he bol ma b quantity ke bang de ti ne chu ahi a he le 2 to 4 ki so na dinga jana multiply ma yam into 2 that means 4 is to 6 final ratio to 4 is to 6 heading there that means 4 to 4 ke bang ta na ai le 4 le 4 ke ba le 1 na pana group chu isa kalham 1 na pana group chu nga kal chu na group kala chu group akal le times ne group kala chu e nga kal chu nga kal hi pi ham 10 liter hi to equivalent ta 10 liter akhya do ni 5 unit ti ne ta 5 unit to 10 liter that means 1 unit to 2 hita ala question ep to m the quantity of liquid air contained in the jar initially was a quantity atil bala a quantity chu isan ham 4 chna 4 hi le 1 unit 2 hi le 4 unit chu ja dam 8 82 di dam di lo di chu is it inem iti le ilai concept khat ne het min lo diu khat apoya poima exam phale na confuse lo diu khat chi pi ham iti a hi le vele chun lai te ni total quantity ki bang le te ni total quantity ki bangam ki bang le ilai hai kim chana 10 liter kim chana 10 liter kim malanga 10 liter ki sun be ke le original to 10 ni ki bang total quantity 10 ni ki bang ti total quantity not this two akuti a le 1 equivalent to 2 hi le 4 hi directly an hot hi langai total quantity na hol pat nai total quantity na hol do le hilai total quantity chu lang total quantity to ki bang chu is in em tele first to last total quantity chu ki bang ti ta so first we have to find the total quantity not directly from here to here akuti le 1 equivalent to hi le 6 plus 4 chu ijanam 10 chula na 10 value chu jadam 1 value 2 hi le 10 value chu 10 into 2 chu jata 20 liter chu pi ham final quantity hi to initial quantity ki bang na that means initial quantity yang chu 4 plus 5 unit to 20 that means total to 20 liter a to b 4 is to 1 chula na a quantity whole and cho a quantity holding a hile 20 hi 4 is to 1 ratio an hop ti ne itina hop dam itina calculate dam 4 divided by 4 plus 1 chu ja ham 5 na anui langa hai total pa 4 plus 1 5 anui langa hai total pa na ko into out of 420 4 is to 1 hi in terms of percentage I say it is 4 is to 1 so e p to get 4 by 1 percentage ana say dinga hile total chu 5 so na chichu fractional 4 is to 1 chu
fraction ana koi dinga hele 4/5 4/5 is percentage ana ne ki dinga le 4/5 into 100 5 to is 10 0 80% 80% ki na 4 jo ga percentage I am sei the ve ti chu ne kha le ga bo ni en to I chi du chi pham ti le 4 hi is at ham suppose and like calculate chayang ngarate 5 4 is 20 4 4 16 a quantity chu 16 liter hi ti ni lai khu da na chu nanga dinga atha a hi kha a khut an po ta na confuse ti ma hele ati lai in ball bang chung ga ball go le hen 4 is to 1 tu so na total chi janam 5 value chu is janam 20 na one value is tam 4 one value 4 hi le 4 value is tam 4 4 is 16 na 4 value hi 16 hi ti ne cho khut naw chun a ki chi lo uma hele all in comment box in koi ki ne tin lai cho avialin ga sei ki len first mixer hi to last mixer quantity ki bang ji nem tile ila hin 10 liter ki la do ta ai le lai bang hi ati la burin 50 liter he na la hi 40 liter di ti chi 40 liter di ti ai le 10 liter ki ha be ke ta cho b pai 10 liter ki ha be ke la total cho 50 hun ki di ti ne ta so that means first quantity to third quantity ki bang di ne third quantity to second quantity ki bang lo ati je in langa one value 2 imu jo directly to 4 value hol jo boy jo first find the final quantity ida final quantity ki wala mi tile hilai a ratio direct nga ki 4 is to 6 imu ta ahile total quantity jo 20 jo first quantity yung 20 hu jo je nam tile third quantity to first quantity ki bang ati ja 20 liter jo first quantity ade ai 20 liter ila ule a ratio to 4 is to 1 hele 4 is to 1 20 to 4 is to 1 ratio ano hop no ma hele 4 divided by total quantity to 4 plus 1 5 into a liter pa to 20 liter that means is like 20 you are dividing in the ratio 4 is to 1 teenager I a 4 value pa na holding I 4 by 5 into 20 one value pa na hol ki dinga hele ila hin one value pa na holding a hele 1 divided by total to 4 plus 1 5 into ep ham a divide pen ki home ken pen chu ki pe ki home ken pen chu line ko ta 5 4 is 20 4 is to 1 to 4 lai 4 liter hin la chu I hold di oi point ya chun tai na copy the tu ai ho ni chu tier 1 2008 na ki dong ni CGL aban in question tua ibol tabang bang mu chu ta ki bang chet a ratio ho ki khat na bol tin where chun a can contain a mixture of two liquids A and B can in ti phale bottle jar ki ti ta kha na a za chu me kon where chun capital C hin na small letter C hin na le za chu me tai small c hin lang le a can do a piece of work ki pa so do the na hin la where chun a can ati a hele bottle khat ti nei contain a mixture of two liquids A and B uma in the ratio 7 is to 5 when 9 liter of the mixture was taken out and the can is filled with B the proportion of A and B becomes 7 is to 9 the quantity of liquid A contained in the can initially was a ratio hobo ki ahin information api uyang ki bangin amasa 10 liter atin to 9 liter ahin aban kile ep ado uham yang ki bangin A quantity initial A quantity yung ado kino amasa sa do utu yung ado kino na ai le
initially chu 7:5 ai tain hilaya pan hin 9 liter mixer अपन hin 9 liter ala do chu ahi le 7:5 in lai na ratio chu nine liter A plus B kila to a 9 liter B ki hap match ki hap ma hi le initial quantity jung thung kita lai quantity to line quantity ke bang kita na ye jo khat ve chu 9 liter kila to 9 liter ma ki hap cho mo ake akila to ki hap lu ni ke bang ep la ki bang poi ti bo cho that means akila do A plus B ki hap lu ni B le na 7:9 is all time Where chun equation hin 9 liter akila do in aki hap lu in the can is filled with B le akiti chu Where chun la 9 liter ki hap lu pai ki sei poi kile chun kilom chu ahin la where chun the can is filled with B hila hin filled atia hile 9 liter kila do apana hi chani thong ta ade 9 liter fill na bol ki dinga hile 9 liter mama na hap ki ti ne chu na equation fill with B 9 liter ki tilo jong le la 9 liter hin he ti so automatically understand nga ye ti no and the proportion of A and B becomes 7 the quantity of liquid A contained in the can initially was that means ama sai chal banga chu chal ki ngai tha first mixture su 7:5 Second mixer su 7:9 na vele chun B ki hap lu le A chu ki bang de ti ne na lai ki bang ta na 7 unit ki ba ai le izat kalam 5 apana 9 izat kalam 4 unit kal na 4 unit chu ipile ki bang dham 9 liter ti ne 9 liter ti le ajawa e bol 16 unit ti ne jo na 9 plus 7 chu variation total final total chu 16 equivalent to izat ne dham that means 4 to 9 hi le 16 chu izat ne dham lang hai into 4 ke bol na 4 is 16 lang into 4 na bol 9 4 is 36 that means final total quantity chu 36 liter that means initial quantity of 16 liter le hi de ti 7 plus 5 12 12 value yang chu 36 liter hi de ti 36 liter hi le 7 value na hor ki ta na la ya
12 how many is 36? 12 3 is 36. One value is 3 here. 7 value is 2. 7 into 3, 21 liter. Question number 1 question ki che thi nam ki mu the be ko na question in EPCM. How many kg of salt at 42 pies per kg must a man mix with 25 kg of salt at 44 pies per kg, so that he may, on selling the mixture at 40 pies per kg, gain 25% on the outlay? Ati ahin ahile hiji question ahin pate hi simple chun you will see two type of numbers given here. EPPM first 42 pies per kg EPM rate ahi na rate jo kg khana 42 pies tile rate tine jo na ke izaza na pm tile kg khana som nga ahi ai kg khana som ni ti ala rate ki sei ne jo ai le must amend mix with 25 kg 25 kg amount sei ne ta amount sei ne hi 24 pies per kg ti rate sei ne kita rate zoom khat ma rate zoom khat first rate second rate so that he may, on selling the mixer, first rate part to second rate by a mix a ball of 40 pies per kg is rate 9 as a third rate again 25% on the outlay 25% khat ki pikit na ase inong penje pi hamitile nang evolve jiwin anchang tulai di ba anchang thing aman tamen na anchang thing aman tam ji achun family tam jan ipi bol ta emtile rasun anchang athing lo pa to athing pa a hel ji ba ani o wale anchang chun nyam cho na chit concept chu ta khat to ahin anchang jar khat amin anchang za chum khat om kini hi chi hi aman ha tai ti te 42 pies per kg khana 42 pies in terms of pies as so 1 rupees I am say thi thos aila amon ichi previous question mama hi in pies at the example confusion ni on pies and loud ala 42 pies kg khana 42 pies nahi kg khana hin 24 pies ahile दुकानदार पा है ना अतुन मोम जे ahin teni a mix ke anjang teni so a mix kg khat na hin 40 paisa ju 40 paisin azu a hile tu nga cha iza tu ha mitele 25% tu cha 25% a tu nga ju izana azu hi ju sei lo na aina thil khat chu 25% na ju a hile 25% tu nga na ju a selling price at dam in terms of percentage 125% ni chu na percent ki ti phala ja khat la ti ne chu na that means 100 cost price ya 25 tu nga na ju a hile 125 ti ne chu na is chu aile lai wa bol ding hi vele chun first type of rice salt first type of salt CPM 42 pies per kg chu na rate chu khat pa hela 24 pies per kg is pa hai kg za ham 25 kg chu hilanga hi kg pa hol ki chu na how many kg of salt which is at by kg is at to empty ki hol ki ni jo ahile mixture irrigation ibol ji dum ju ba hin la a mixture pa price is ji du ti ni is there any mixture cost price la 40 pies is du ham
ji le chun ve le chun mixer pa price so mixer pa price a chi epm cost price so na ki cho an man za jong hi cost price so jong cost price so lang 40 hi epm selling price so na azu na re so chi a cho na re nya chen azu na re so azu na re hi ja en koi khom the lang te ni cost price na le lang cost price na la ti ni lang te ni selling price na le lang selling price na le ti ni akiba ta lo ji a chun selling price hi cost price an hi do 125% selling price su is an 40 price ti ni ai le cost price na holding ai le 100% na hor ti ni so na ai le 100% na hor le is at ta 100 divided by 125 into 40 oh bol le chun 5 8 is 40 5 2 13 5 5 10 5 10 5 4 is 100 8 4 is 32 that means cost price so mixer pa cost price so 32 tin hai and in mixer pa cost price chi tha ten difference line su du ten difference jan ham 32 42 ten a ki na ten difference jan ham assign la lo chu nai adi do ta chu chi hi ten ki ka lai ta so na that means in between 24 to 42 ki ka a ti ne cho 32 minus 42 chi jana so 32 minus 24 8 ki ne cho na ten ratio chi ja tam 2 4 is 8 2 5 is 10 4 is to 5 ti ne cho 4 is to 5 if to ki bang dham hilanga kg 10 hi to ki bang Vela chun 4 is to 5 is equal to langa kg by x lan lang x is to 25 times la tha ilo wa hele 4 is to 5 to 10 ye ratio ki ba ile 5 value jo 25 hele 5 to 25 ki so na jana na multiply ngayam 5 into 5 na la into 5 bol jan 4 into 5 20 lang pa hi first type of sole chu 20 kg na la ra din second type of sole chu 25 kg helai bo jong le chun middle multiply le chun 5x equal to n to n multiply le chun 25 4 is 100 5 into 20 is 100 x equal to 20 abai lam chu 4 is to 5 na mu ta ai ratio na mu ta ai le ratio chu g10 ratio to khat that means 5 to 25 here one value to 5 one value 5 here left 4 value to 4 5 is 20 hilaya I confuse lo gi khat gpm tele a mixer pa price fi 40 na 40 price na lo ji inem tele 40 price is selling price ya 25% na tung hi ai le you can calculate the cost price how 25% na tunga ki zo phat le selling price of 125% that means 125% equivalent to 40 price so 100% that is the cost price can be calculated from here ale calculate nan bola ale cost price of 32 line so to I solve the bank set jun question khat na solve kin hitin how much the 8 rupees for a kg rupees for a kg ki hi are mama hai kin na first rate ahead should be added to 15 kg of tea a kg pa ki sei na hin na lai pa kg pa ki sei lo lang pa kg pa ki sei
chi a rate or second rate, so that the mixer be worth 6.50 a kg. The mixer be worth 6.50 a kg. Cost price idam, selling price idam. Ji cost price data so अहिले ajuba isi ma bugin second pass of 15 kg a kg tia first bike a kg ki sei lo tu na अहिले a price la a rate to 4 a kg, rupees 4 lang rupees 10 na. A mixer price to 6.5. 4 to 6.5 is ana km 2.5. 6.5 to 10 is ana km 6.5 7 hinting up 0.5 के बाद 7 hinta le 7 to 10 hinting up 3 के बाद ना, that means 3.5. अहिले 10 ही ratio ना हो रहा था 10 ही ratio है तो लंगा 15 तो इलांग ratio है के बाद अहिले ratio ना ला point ला तो ओले चुन 35 to 25 to 5 7 35 5 5 is 25 7 is to 5 ना. अहिले 5 equivalent to 15. 5 how much is 15? 5 into 3 15, that means 7 into 3 21 kg na. Time about it is, that means middle 10 ही multiply लेचन 5x equal to this EP हम इति आहले S is to B equal to C is to D. Ratio ni tabanga hin ake bangi ang ti phale EP kise na ham B into C na bolding equal to A into D. A middle 10 ही na multiply na bolding equal to outside 10 multiply na bolding ti ki bang heti so which is property of proportion. Ratio ni bang chu ake bangi ang ti ala proportion ti ne ta na aku ti ala tai bo heti chu high school apa na aru in sing me 5x equal to 7 into 15 chu 70 plus 35 chu 105 na. 5 2 is 10, 5 1 is 5. X value is 21. Question about ball hitting. A man has 60 pence. He sells some of them at 12% profit and the rest at 8% loss. On the whole, he gets a profit of 11%. How many pens were sold at 12% profit? A question in EPC hamitile. Mi khan hin pen som ko mane hin chi hi za ni na ho me first type to second type i za hi ki adopting ni hol di hi na i hol na ding ngai chun information up in chi ppm tile first type hi 12% profit in azo eti 12% profit in azo in second time mahin 8% lose tayo na. %8 a lose sa hile ani ni a vettingin average in average atun izat ham 11% profit atun iti 11% profit izazat hi kisay lo na. Average means abona vetting ato 11% tu ngai. That means langa second type articles ho za la chun 8% a lose bang chun hilanga a profit za chu atam ji achun na hi chu hilang profit chun hilang loss ari khu jo veti ne chuna akuti ale 11% profit hi le iza ham lang quantity to lang quantity iza ham horin ki ne tabang quantity ni an kpa profit percent ham loss percent ham ai lo le rate ni a kpa mix rate average rate and keep it na hele first quantity to second quantity whole of the ratio mixer mixer indication concept ma ne
ki bol ying the hi ti chun het ngai ai la vele chun plus 12 minus 8 assign yong la ngai cho profit in terms profit and loss consumer an gi se phal assign yong la ni plus 11 ahi le vele chun 11 to 8 to izana ki kam minus 8 an ki ti ting le number system le ve ta number system 0 plus langkaya 11 chan na minus langkaya minus 8 ting chan ai le te ni hi izana ki ka em na ve dinga hi le 8 to 11 no go bi ti ne ta jala na 8 plus 11 chu 9 a ki ka cho 19 na direct nga 11 minus izana ki kam 11 minus 8 ti le chun za chung por ta na 3 su ati ji achun minus ka ti ji lo jo question ati bula pa na vele chun izana ki ka m ka ti tho jo I don't see the difference or minus akhi na chana minus in ti pha le 11 minus 8 bol chun 3 na mu jo ai 11 plus 11 to minus 8 izana ki ka m ti le plus 11 number system du na vele chun 11 chu 0 pa na 11 chu 11 ta na 0 pa na minus 8 chu 8 ikita cha lang pa 11 ta cha that means gom na chun 10 hi 19 na ki ka e ti ta ti je in 10 hi ki ka na chu 19 na ale plus 12 so plus 11 izana ki ka am 11 12 khana ki ka na a ratio chu 19 is to 1 ita ai le value chun total chun 60 pen 80 p 60 pen chu ip ke bang dam mi ti le 10 hi gom na chun izat nam 20 ratio gom na chun 20 is equivalent to 60 pence so one value ju 3 ta one value 3 hi le hila hin first quantity chu 19 value chu ja dam 19 into 3 chu 19 into 3 chu 30 plus 27 19 chu 10 plus 9 hi sala chun 3 into 10 30 3 into 9 27 30 plus 27 chu 57 ai le one value ja ta how many pens were sold at 12% profit 12% profit na ki upa chu chipa ta na chipa answer ta 57 pence 57 pence were sold at 12% profit first type to 57 pence second type to 10 is ham 3 pence where chun pen thum chu 8% lose ha ki chu 57 pen chu a profit pa jo a quantity tam jo ja chu na profit jo chu na question about interesting question poem more exam point of view wadinga ana bia within a man has 40 kg of tea a quantity to first type quantity to 40 total quantity to 40 kg 40 kg hi akim khat login hen khat tiwite of which he sells at 5% loss 5% mangai hen khat azu adang si hi cost price azu in this business he incurs a loss of 3% that means 3% loss hi total 3% amangi tini so find the quantity which he sells at cost price azu pen chu a quantity is an ham total as 40 kg 40 kg of first type second type ma hen first type he is that loss azu m first type quantity to 5% loss percent ji da khel yang ita na second type hi
at the cost price azu ahi le average that means totalize na 3% na lose na ahi le su ibo tas lose reason minus 5 t de second type of article to cost price acho na manja na azu ule atong ham amang ham tong lo mang lo na atong jong tong lo moi amang lo cost price azu ui as that means loss percent or profit percent to 0.82 ta ahi le a mixture to 3% na lose na that means minus 0 to minus 3 si jana ki kaam thuma ki ka na minus 3 to minus 5 si jana ki kaam minus 3 minus 4 minus 5 that means 2 a nia ki ka na then 3:2 ratio ta 3:2 ratio to value total IPA ki pe 40 kg ki pe then combination 5 na mo na 5 so total in 40 kg ki ti ale one value to 8 ta na ipia do obam find the quantity which is like cost price azu quantity is an ham ti quantity to 2 it is ale 2 value is ta one value 8 hele 2 value to 16 kg ale question aban se ke hetin question aban pa hi apai mor he jingin start tum ga pe je inimity le always repeated ki dong jing a hin na hi question ki dong jing hi je chun apai mor he jing south mintin hi jong le solution chuma chom in an alloy zinc and copper are in the ratio 1:2 in the second alloy the same elements are in the ratio 2:3 if these two alloys be mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 5:8 the ratio of these two alloys in the new alloys is ati ahile equation ipi siam tele alin den solution alloy iti phat le metal khat to metal chum khat ki mix alloy ti na hi cha hin zinc to copper ki mix hin na ratio e ja jana ki mix samiti le 1:2 second alloy om kinin zinc to copper mama ki mix hin ratio is jana ki mix samiti le 2:3 ai la equation and say if the two alloys be mixed to form a new alloy then he mix ki bola alloy chum ha kisi akuti le zinc to copper mama hi chna adi sa ki mix ne zinc to copper mama hi la mixer em cho zinc to copper mama cho new alloy ki sota na is that ratio of medium 5:8 value chun first to second ki pe hijiteni mixer ratio ki pe that means mix allegation method na iman ikut the du hi ti na 5:8 ki pe le agidong chi pi ham in which two elements are in the ratio 5:8 5:8 ki ti hi zinc to copper ratio ki se ne so the ratio of these two alloy teni hi ip ratio ki mix something the ratio of these two alloys in the new alloy hi
hi chi 10 ni ratio है ना first alloy to second alloy hi quantity is na ki mix sum a quantity ki say lo na first alloy hi kg is suppose in terms of kg say होते kg is हम की पिलो second alloy में kg is ki mix sum ki say lo jo hi ja chun lang kg is lang kg is ip ratio a ki mix sum ki pa cha 5:8 ki ti chu zinc to copper ratio e bo jo ato uchu first alloy to second alloy ki a khat ratio is na ki mix sum ti nai a hi le tabang question ho hi zani in ko the na zani ti dan chu in terms of zinc pa na lading zinc pa na lading zinc pa na lading zinc pa le la ko the jibin ai le copper lai copper pan na consider le na copper pan na consider ding copper pa le na consider ding oh zani in ko the jibin ai le first time mahin zinc pa le consider de 1:2 ki ti chu pi ham iti pa le 1:2 ki ti chu ratio ju na ratio chu fraction ana convert ding a hi le fraction a chu in convert ding a le ip it in convert dam in terms of zinc 1 by total chu janam 3 jo na thum la a khat ti ni jo this is a fraction ratio upon a fraction convert in a zil tawin fraction upon a percentage convert in a zil ki tawin na it's in terms of percentage I mean ki being the anya in percentage tama ki being the ama sa in ko in percentage ay na ki pin na percentage profit loss in ki pin tu apa hi in terms of ratio ki pin ni tai oh they are interconvertible to one another ji pa percentage a ki pi kha yung le ratio na convert ning the to bang chun na convert le le the ha fraction na convert of 1:3 in terms of zinc pa ke lai so ai lo le in terms of copper pa na la ding ai le in terms of copper na la ding ai le 2 by total chu 3 copper pa na consider ding ai le 2 by 3 zinc pa na consider ta ya chun 1 by 3 ta ale second pa zinc pa na consider ding ai le 2 by 5 1:3 2 by 5 it you win first alloy chu 2 by 3 ti win na second alloy chala copper pa na consider na ding ai le 3 hi 3 then divided by total janam 3 plus 2 chu 5 sorry niya ko disturbance an umin aban zoom hitin ahile mixer pa hai zinc pa na consider ding ai le 5 divided by 5 plus 8 chu janam 13 na langkai pa hi copper pa na consider ding ale 8 ding na 8 divided by 13 no ai le bele chun fraction am ta na fraction za in neu khat te ni izana ki ka ham ti chu la ha deu ta na la ha je chun fraction hi fraction ai la to utek ti chu fraction la do dinga hi le 3 13 to 5 chu LCM la ta LCM la dinga hi le a common lo bi na 3 to 5 to 13 common lo wa hi le LCM chu ip yang tam 3 into 5 into 13 chu LCM yang ta
LCM chun number zo se hi multiply bo ta abo la hi le 3 into 5 into 13 kiti ta that means 3 le 3 cancel ta langa jong hi 3 into 5 into 13 kiti ta 5 le 5 cancel ding langa ep da ki multiply dam 3 into 5 into 13 13 to 13 cancel le value chun 5 into 13 bo mi ta na 5 into 13 jo 13 jo 10 plus 3 sala chun 5 10 is 50 plus 5 here 15 65 na 65 ta ai le value chun 2 into 3 into 13 and हम 2 3 are 6 60 plus 18 78 na 78 ai la vai la value chun 3 into 25 5 is 25 25 into 3 chu 25 into 2 chu 50 25 into 3 chu 75 na value chun 65 75 8 78 kal to na izana ki hiam 75 to 78 chu 3 is to is a 10 izana ki hiam 75 minus 65 is 10 3 is to 10 ta na 3 is to 10 hi le the ratio of these two alloys in the new alloy that means first alloy to second alloy ratio to 3 is to 10 that's all 3 is to 10 to considering zinc pa consider wa equal so to is copper pa consider pe copper pa consider la hen the space allows it mean that is unit so hi fraction chu na fraction ho hi tu lai bol bang chun hi ta hin pure number of rational number in rational to the pure number in convert go le hen you have to take LCM of 3 13 and 5 LCM na la le common factor om lo ja chun 3 into 13 into 5 hi ta na that means 3 into 13 into 5 3 le 3 ne cancel ding into 13 into 5 allow hi into 3 into 13 into 5 5 le 5 cancel ding 13 le 13 cancel that means 13 into 5 into 2 2 5 is 10 10 into 13 to 130 lang hi value chun 3 3 is 9 3 3 is 9 9 into 13 to 19 is 90 9 3 is 27 90 plus 27 to 27 90 117 na 358 3 5 is 15 15 into 8 to 80 plus 40 80 plus 40 to 120 ai le 120 to 17 170 jana ki hiam tuma ki na 120 130 jana ki hiam 3 is to 10 lang 3 is to 10 na first alloy to second alloy ratio to 3 is to 10 I know that 3 is to 10 first method na ko te second method na ko te you can consider either zinc or copper kichoi ai le question aban anabol hitin tu ahin question hi poya poi mo mama abaya bai concept chu het phona hi le chu calculation chu within 10 second 15 second na hot do ying the question ahin questions based on dilution kiti hi dilute ki bol alval bang chu adaw na chu kisunyo athum wal bang chu athum na chu kisul ho mana tin ta bang
equation chun simma sawitin equation explain itin itabang ipikidong ahi so hin experience japan blend solve ting ayo. A container contains 80-liter milk. From this container 8-liter milk is taken out and replaced by water. This process was further repeated 2 times. How much milk is now contained in the container? T again. Azowa dilution isay tawin. Science practical lab kun dilution kiti aki ha bolin na. Kawang graduation kasi mo chun dilution. Adi so experiment ka ing bol nga hila chu solution bang chu til kha quantity cho tamba na hala dilute ki bol na. Tui ki hel ji dilute ki bol. Thu ji ni je chana concept ki aden mo chun ahian ba. Ahin la science anal la lo ani na chun ni kha chu ha je mai thin ki hijong ahin jong le ki man in your life experience of te khening ka ten na. In your life bang chu chasan athum ki ha ton so na program ho kitchen na party hen ta lang thilen khom thana ip program sina chathum ki ha don so chathum bang chu athum poi ti ali ip bolam chini ki tha bia ki hel so na ai le chakhwana hung ki pi chu athum wala ri ip na bol ki ne tuina sun be so tuina sun be a hele athum wal chu hum pa be seu ji so na aphat be seu lo wa hele tuina sun zo wa tuina sin adim gya na sun na sung tai ahin la athum na lai ipina bolem nia kha chu na sun tha zan ma chu na sun nai le dim ki ta chu na su tuina sun nai le dim ta chu khuti pha na chu hung pha be seu ta chu na ngani na chu that means chakwan bang chu adim set an piu chu adim set an piu chu thumba na sa hele nia kha chu na sun tha tuina sun dim zo na tet kit thumwal na lai al na sun tha na tet neu khat na sun tha tuina hap na tuina su dim ki na tet kit thumwal na lai hiji tabang process su alphabet seu to ka chu na bol ning zo ipina bol ning em ti le neu khat na sun tha ting le tuina sun dim ki zo hiji process su alphabet seu to ka chu nang man na bol ning ang phai siêu tai ni ting le chi a thum bep siêu tai ni ting na don cho na chi process su hi chi to thakhat a yin ki hello hi le na tu ai se ji piam ti le in your line sa hung pe taw ve dim so na thum wal na sa hi le Hijin na sun tha cho hijin na sun tha tuya na sun dim ki cho tuya na sun dim na tuya na sun dim a nasung tha tai nasung tha in tu hin tuine het chu tuine het na hi le alwal na lai chu na alwal na lai le chi process na pat ki chu nasun tha be ki na tuine sun chu hiji process na repeat jeng so na thumwal na sa chu neu khat tuina sun tha be na sui sun ba chan geng phatha chan geng pha chu na sun tha be tui tai het ta chu na tuina sun na hele na tet ki na hele thumjep na lai thumjep pha na chu neu khat na sun tha ki chu neu khat na sun tha anum jep na lai hele tuina het ki chu hiji process ki repeat chu ai le hiji bang chun equation in digital equation in ep sei tam ti le liter bong noi milk au me ti chu hijala hin 8 liter milk is taken out
bona bong noi cho che e liter na la do le za ta 72 liter na 72 liter ki so ta 72 liter mi ta ai phana dilute abol nom ta dilute abol nom ji a hi asun dim tu ye sun ta adim chan na adim chan tu ye sun ta adim chan tu ye sun le chi hi abong noi a al na chu dau deu ta na ne khat kim ta a hin la dau deu na lai lu chu si a roi sei bang wa na bong noi chu khat na lai na bong noi a khat na lai le abor phat ki chu abor phat ki ti dan chu dim ta chu dim phana chi ta bang ni ta chu phana chun ne khat a thei tha ki le mixer a thei tha ta chu tui to ki helpa chu ne khat thei tha le thei tha a hi ta bang chun thum ve bo le ti chu from this container 8 liter milk is taken out and replaced by water. This process was further repeated 2 times. Further repeated 2 times, that means further on kiti phale atil abolin khat no this process on so khat an ome ti nei lai abol pe na 8 liter milk is taken out 2 times ki repeat be a hile total 3 times ki bol ti nei process and how much milk is now contained in the mixture a total chun a final pa hi ita hin 80 liter hiding ai banga hela hi milk plus water hita chi hi only milk plus water hin milk is at om dem ti kido ai le dilution hi sai hin ibol diu khat chu hi diu khat chu atil bula hin 80 liters 80 liter ya 8 liter ki la do le izat na layam 72 liter mu chu na isma banga chun 8 liter ki la do out of 80 liter 8 liter ki la do chu isu ipi ki bangam fraction a 1/10 ti ne chu na somla khat ki la do chu somla khat ki la do le izat remaining ham 72 that is 10 minus 1 to 9 9 equivalent to 72 ti nei cho som la kha na la do le ku remaining chu na ku pa chu pure milk hin lai chu khonunga water hin ki et bo chu ji la hin water ti jo te aki chi na ding na water ki et ta lai 9 hi pure milk hin lai 10 yong hi pure milk hin lai na som la aku atil bula chu som ai le atil bula chu 18 hi ya 8 liter ki la do le 72 di ne that means som la khat ki la do le 9 liter lai di ne further repeated 2 times 3 times dilute ki bol na 3 times dilute ki bol hi je chun 9/10 into cube into milk ya ham 80 liter milk dilute na bol chu 80 liter this is a formula repeat ham 9 cube chu 10 cube chu dilute ki bol tha a formula chi chu ba ji chu het thi me so into 3 pininga ka boram ti le dilute chu dilute thumve ki bol chu khat ve ni ve thumve 8 liter kha ve na la do a 8 liter ma tu ne he ki na le tim ta ji chu bong ai har ba na lai ai ji chu 8 liter ma na la do ki na 8 liter tu ne he ki
alwal na lai achai na dinga 8 liter 8 liter na la do kina tu 8 liter tu man het kina le 80 liter atila 80 liter ju tu yang 80 liter ma ma ai banga hi milk plus water ta chu dilute bol ta ju na ko dinga hele thumbe repeat ki bol hi ja chun final chu 729 by 1000 into 80 liter hi cha formula ahile how much milk is now contained in the container jenny multiply na bol na mu to 0 0 cancel and lang 729 into 8 bol chun 8 9 is 72 8 we are 16 plus 3 23 8 7 year 56 57 58 0 ni noi lang amle 58.32 liter original milk pass oh achai na lang milk chi ta 58.32 liter tilkha dilute hung ke bol chu somla akhat kila do ti nei chu na somla akhat kila do le ku remaining di ti nei chu hilai remaining pa na a remaining pa 9 by 10 ita are thumbe process ki bol ja chun into cube into original pa chu 80 liter atile value chun hije pa hi only milk in lai cha ki mix nai lo na hije pa hi total pa hi ipiritam milk plus water nei dita milk plus water anahin tin 729 hi milk mixer jowa na mixer na bol jowa milk mong izat omle tam itile milk mong chu 58.32 liter or ichapa value pa oh tina hin ai le tu bang chu water hi izat amount umem tu izat umem ati ai le total chu 80 liter chu total 80 liter da na 80 la ai 58.32 la da ole chu 80 minus 58.32 izat chu dam minus bol chun 8 6 9 21.68 question khen khat nin final milk content ng ado the final water content ng ado the ai lo ga hile the ratio of milk and water ando wa hile 58.32 divided by 21.68 is a 10-year ratio so that's chukit le tabang question ho hi tu achun 80 liter la achun 8 liter ala do ve kitin na question tabang concept ho aki dong ji ho si pi ham tile 60 liter la in 6 liter ala kila do e tiong kitong thein tin ai lo le 40 liter in 4 liter la kila do e 30 liter in 3 liter kila do e 20 liter la in 2 liter kila do e tio hi hi nom ji so that means som la akhat kila do e ti nei ji so som la akhat na la do le ku chum na lai ti nei so na la ba som gi la na la do le 72 na lai ti so hi chi bang chu pita hin 10 1 by 10 ti ma sa lo yin suppose chi bang chu som gi na la do le som gi na la do le 72 na lai so na that means 72 by 80 10 kat la chun 8 10 is 80 8 9 is 72 9 by 10 lai ti nei so 9 by 10 chu dilute ki bor ki chu na 9 by 10 to dilute how many times 3 times ki bor is ya chu to the power 3
ai chen lo na lai mai the hi zo chun calculation hi na copy ta ole khade post bon na ki copy yen lang la ya dilute hin ki bol da ni process ki man khade ga explain be anum ki in he thiam lo diu hi je chun lai bang chu total milk pure milk cho tui zaw lo na tui milk bong ngai thiang cho ai le bong noi hat wang sa cho hat wang na sa a hi le dilute na bon mon ta tui na het mon cho a hi je a hin 8 liter na la do a question na sei dung ju ya I bor cho 8 liter ki la do ti cho 8 liter ki la do le hi chila hin 72 ta 72 hi 72 liter milk ta cho ai le tui na hap ta cho tui na hap ki na dim ki ta cho na ti tui a dim le lang hin bor phang ni pure milk ta cho hi chi hi dilute na bon mon cho dilute na bon mon je hin 8 liter milk na la do bong mai bo hin na remaining cho bong mai bo na la na ni la hi 72 hin ta cho a hi le tui na hap ta cho